হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের পার্ট 5 আলোচনা করব। পার্ট 1 থেকে 4 আগে আলোচনা করা হয়ে গেছে। যারা মিস করে গেছো তারা ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক থেকে ভিডিওগুলো চেক করে নিতে পারো। আজ আমরা পার্ট 5 আলোচনা করব, তো চলো দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, which type of incision is given in classical cesarean section? Option A, vertical in lower uterine segment. Option B, transverse in lower uterine segment. Option C, longitudinal in upper uterine segment. Option D, transverse in upper uterine segment. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, longitudinal in upper uterine segment. Next, the commonest type of episiotomy. Option A, J-shape episiotomy. Option B, mediolateral episiotomy. Option C, lateral episiotomy. Option D, left lateral episiotomy. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, mediolateral episiotomy. Next, drug of choice for induction of abortion is option A, prostaglandin. Option B, argometrin. Option C, methotrexate. Option D, ক্লোমিফেন সাইট্রেট। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। নেক্সট, ক্লাইনফিল্টার সিনড্রোম মিনস অপশান এ, অ্যান এক্সেস অফ ক্রোমোজোম 47XXY. অপশান বি, অ্যান অ্যাবসেন্স অফ ক্রোমোজোম 21. অপশান সি, অ্যান অ্যাবসেন্স অফ ক্রোমোজোম 23. অপশান ডি, অ্যান এক্সেস অফ ক্রোমোজোম 21. এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ, an excess of chromosome 47XXY. Next, Carter syndrome is option A, an absence of sperm. Option B, excess amount of sperm. Option C, immotile sperm. Option D, highly motile sperm. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, immotile sperm. Next, while assisting the physician with an amniocentesis on a multigravid client at 38 weeks gestation, the nurse observes that the fluid is very cloudy and thick. The nurse interprets this finding as indicating which of the following? Option A, intrauterine infection. Option B, fetal meconium staining. Option C, erythroblastosis fetalis. Option D, normal amniotic fluid. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, intrauterine infection. Next, in a normal pregnant woman, the amount of total gonadotropin activity was assessed. The result expected was option A, high levels of FSH and LH in uterus to stimulate endometrial thickening. Option B, high level of circulating HCG to stimulate estrogen and progesterone synthesis. Option C, high level of circulating FSH and LH in the uterus to stimulate implantation of the embryo. Option D, high level of circulating HCG to stimulate endometrial thickening. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, হাই লেভেল অফ সার্কুলেটিং HCG টু স্টিমুলেট ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন সিনথেসিস। নেক্সট, ovulation can be detected by option A, rise in basal body temperature. Option B, fan pattern of the cervical mucosa. Option C, urinary estradiol estimation. অপশান ডি, প্লাজমা কোলেস্টেরল এস্টিমেশন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ, রাইজ ইন বেসাল বডি টেম্পারেচার। নেক্সট, নাম্বার অফ এগস released in the lifetime of a woman is approximately option A, 40. Option B, 400. Option C, 4000. Option D, 20,000. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, 400. Next, the nurse is caring a woman in 4th stage of labor. The nursing care plan should include option A, uterine constrictions. Option B, birth of baby and delivery of placenta. Option C, cervical dilatation. Option D, readjustment to the non-pregnant stage. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি, readjustment to the non-pregnant stage. Next, women who consumed the drug thalidomide for relief from vomiting during early months of pregnancy gave birth to children with option A, underdeveloped limbs.
অপশান বি নো স্প্লিন, অপশান সি এক্সট্রা ফিঙ্গার্স অ্যান্ড টোজ, অপশান ডি হেয়ার লিপ। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ আন্ডার ডেভেলপড লিম্বস। নেক্সট, টার্নার সিন্ড্রোম ইজ অপশান এ XO, অপশান বি XX, অপশান সি XY, অপশান ডি XYY। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান এ XO। নেক্সট, by deep freezing it is possible to preserve fetus, option A 1 day old, option B 1 week old, option C 2 day old, option D 4 day old। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান বি 1 week old। নেক্সট, the nursing intervention to relieve morning sickness in a pregnant woman is by giving, option A dry carbohydrate food like crackers, option B low sodium diet, option C intravenous infusion, option D antacid। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ ড্রাই কার্বোহাইড্রেট ফুড লাইক ক্র্যাকার্স। নেক্সট, all prevent maternal fetal transmission of HIV except, option A zidofudin, option B zalcitabine, option C lamivudine, option D অ্যামান্টাডিন। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান ডি অ্যামান্টাডিন। নেক্সট, posting of midwives in the areas under PHCs is influenced by, option A the birth rate prevalent in the area, option B the infant mortality rate prevalent in the area, option C the maternal mortality rate prevalent in the area, option D the crude death rate prevalent in the area। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ the birth rate prevalent in the area। Next, which of the following should the nurse expect to note as a frequent complication for a child congenital heart disease? Option A susceptibility to respiratory infection, option B bleeding tendencies, option C frequent vomiting and diarrhea, option D seizure disorder। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ susceptibility to respiratory infection। Next, the sperm penetrate the ovum, option A mechanically, option B thermally, option C electrostatically, option D chemically। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি chemically। Next, assuming the menstrual cycle length as 32 days and LMP as June 10th, which of the following is most likely due date? এখানে অপশান আছে অপশান এ মার্চ 12, অপশান বি মার্চ 17, অপশান সি মার্চ 21, অপশান ডি মার্চ 27। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি মার্চ 21। নেক্সট, which one of the following is not a described type of female bony pelvis? Option A android, option B gynecoid, option C obstetroid, অপশান ডি অ্যান্থ্রোপয়েড। এখানে রাইট আনসার হবে অপশান সি অবস্টেটয়েড। নেক্সট, বেনিফিটস অফ ব্রেস্ট ফিডিং ইনক্লুড অল এক্সেপ্ট, option A it provides nutrients, option B colostrum provide a high level of immune protection, option C less prone for gastrointestinal infection, option D it provides adequate iron for premature newborn। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি it provides adequate iron for premature newborn। নেক্সট, oxygenated blood enter the fetal circulation from umbilical vein via, option A ductus venosus, option B ductus arteriosus, option C intrahepatic vein, option D intrahepatic artery। এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ ডাক্টাস ভেনোসাস। আজ আমরা অবস্ট্রেটিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজিক্যাল নার্সিংয়ের পার্ট 5 আলোচনা করলাম। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট করে জানিও। এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে গেলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল বাটনটি অন রেখো, তাহলে ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব শিগগির তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল।